welcome. Welcome to our bilingual podcast, Evolution, Revolution, where we combine the uncombinable: philosophy, business, literature and life. Вітаю! Сьогодні знову будемо продовжувати розмовляти про бізнес, літературу, філософію в житті, щоб все було максимально прикладним, і ви ніколи не розділяли те, що ви знаєте, те, що ви думаєте, те, як ви дієте. Well, in our last podcast, we started discussing one of the leading characters of Atlas Shrugged, Hank Rearden, the person who created that magic metal, and someone whose journey, I believe, is one of the most important in this book. Probably not the most important, but one of the most important journeys, at least to me personally, especially because in his case, we can see the evolution of where he is at the start of the book, at the start of Atlas Shrugged, and where he is towards the end of it, at least towards the third book. And we started discussing in the last episode the scene in the book, in the first book of Atlas Shrugged, where he brings the bracelet to his wife. The bracelet made of that unique metal that never been produced ever before, something absolutely unique and valuable, a breakthrough, not only for him as a businessman, as an inventor, but for the humanity. We compared, not just us, Ayn Rand compares him to Prometheus, and there is lots of description of him as being as a Prometheus in a myth, bringing that fire to humanity, and in this case bringing metal that would change the life of people. And that scene, I think we discussed nearly the whole of the podcast, where his family humiliates him in that scene, his wife, his mother, his brother. And we discussed that it's not only that scene was not only about his family, it was primarily about who he was and how he allowed that to happen, how he allowed to be married to someone like Lillian, his wife, to how he allowed his brother to treat him like that, and how he allowed his mother to treat him like that. And you mentioned, because I was not 100% sure why he did that, why he allowed that, and you mentioned that the reason is very simple. Hank has a split of between body and spirit, yes, between the physical and spiritual. And when you mentioned that, and I started thinking about it, it was so obvious. Instantly, I went back to the book and I thought, Anna, how did you not see it? It was so obvious. And then I asked myself, why did I not see it? Because it just tells me something about me, right? Why couldn't I see that? Because it's so obvious. It's nearly on the surface. And I realized that the reason why I haven't seen it, why I got confused, because in the open circle approach, physical is everything. It's not only our body, it's our house, it's our work, it's everything we do, it's everything material that we create. And I thought, well, Hank is a great example of success. His physical level or physical part of his life is very much productive. Yes, he's financially, he's a very successful businessman. He creates metal. How more material you can get than that? He creates out of nothing. He creates that beautiful metal. And so anywhere you look, it kind of feels like this, that his physical level is perfectly in order, so to speak. But then, and I asked myself, but how could you not notice how he treats Dagny, when his business partner and also eventually his sexual partner? How do you not notice how he not only treats her, but how he understands sexuality in himself? And that was a revelation for me, because obviously my blind spot. I haven't realized that if he has, even in that part, in that sexuality part, if there is something
broken, if he doesn't see it as a part of the whole, if he treats it as a how would I describe it? He looks at it as he excludes it from his life. He treats it not as a highest level of spirituality or of morality, of dignity. He treats it as the worst part of a human being. So it just shows that he doesn't think it's a part of the whole. And then I should have seen it instantly. If that is not there, it means there is something broken within him, because he's not an integrated human being yet, because there is one, even small, not that small, but a part of him is missing. Yes, a part of that whole, which Dagny doesn't have. Dagny sees it as a whole. Yes, she sees it as a part of everything else that she's doing. So basically what I wanted to say is that our discussion last time highlighted my blind spot. Yes, something I haven't noticed because of who I am as of now, or who I was when I read it. And what I want to bring here today is continuation of Hank's story, because that story with his bracelet and the story, that discussion with his family is the beginning of his evolution as we see it. Yes, we see how the story evolves, and not funnily enough, but interestingly enough, it evolves around bracelet, his family, and parties. But by parties, I mean celebrations. Mm-hmm. There are a number of stories where there are parties where people are supposed to celebrate. And we know from the beginning of the book that for Dagny, parties, her first party when she was 16, that she was really looking forward to it. She thought this is going to be the place where she will see lots of happy people, she will have lots of joy, and that will be that highlight of her life. And then she got very disappointed, because when she got to that party, she realized it's all those people are not celebrating. They're there just for, it's a ritual for them. It's just like movements they're doing, but it's a form, it's a shape, but there is nothing in it. All those people are empty within, and it's her first, I guess, experience with where she experiences how who she is and how the world around her looks like, or how different people see it. And then with Hank, we see those parties, because there are a number of parties where the bracelet appears, and I would like to discuss those. Starting with the first one, when after Hank gives the bracelet to his wife, and she kind of skeptically accepts it with all the humiliation, there is this next party where they celebrate their marriage anniversary, Hank and Lillian. And Dagny, although she never comes to any parties like that, she comes to that party. And there is also another person, Francisco D'Anconia, who also arrives to the party. And I was thinking, that for me, that party became the first shift in Hank. In what he does not show it. He does not show it, but I think it's the first shift, and it happened thanks to two mentors, to Dagny and to Francisco, because Francisco in that party, although Hank attacks him and tells him that Francisco is a parasite and he's the worst, but Francisco treats him with lots of respect, and he gives the whole lecture to Hank on sex, on business, and how all these parts, on people in your life, and how they're integrated. And he says that phrase, I will not remember it exactly, but I think we mentioned it in one of our posts. He said, "Show me the woman the man sleeps with, and I'll tell you who he is." And that lecture that Francisco gave to Hank, I think, maybe subconsciously, but opens something in Hank without him realizing. It creates like a small shift in him. And then the second part that happens is Dagny buying
the bracelet from his wife. So there is the situation there where Lillian, again, she wears that bracelet for that party with lots of other diamonds just to show which kind of, she pretty much humiliates the bracelet again, very, very visibly. And there is a scene there where Dagny hears the music of Richard Haley, and the music, not its original beautiful fourth concerto, which she adores, which she loves, but that concerto being torn apart and created into some like popular song. And this is kind of, to me, for me, it feels that Dagny in that moment, I think there is lots of emotion in her because she sees someone's identity, because the music of Richard Haley is also his identity, someone's identity being torn apart and put into something funny and disgusting and humiliating. And she feels that it's not right, yes, and she wants to do something about it, and she can't, yes, because the music is just playing. And in that specific moment, she sees Lillian humiliating Hank's bracelet. Again, humiliating not the bracelet itself, but Hank and his identity, because that bracelet is his identity. And what she does, because Lillian makes a joke that, yes, she would sell it for any diamond bracelet, and Dagny offers her that bracelet. And they exchange it because Lillian kind of put on the spot. And in that scene, I don't know if you remember that detail, but Dagny instantly calms down because it's the moment where she... what is it? It's not. It's a balance is restored inside her, or what would you describe it? It's where she restores the. I'm looking for the right word, but for me, it feels she puts things in the right order. Yes, she cannot bring Haley's identity. She cannot protect his identity because she can't do anything with the music. But by taking that bracelet, by buying it with the very expensive diamond bracelet that she was wearing, she restores the right thing. She restores the Hank's identity. So, and for me, in that party, that's the opening door for Hank's change, because he sees there are two people who show him something. Francisco, who shows him that there is no difference between what you do in business and how you treat your sexual partner, your wife, or person who's in your private life. And Dagny showing him that she sees who he is. And I think this is the moment, at least for me, it feels that this is the moment when the shift starts happening, or at least it opens the journey for Hank. Я згодна з тобою. І тут те, що ти шукала, слово не знаходила, я теж не можу знайти або зараз згадати, яке б це було і в українській мові слово, крім адвокації індивідуальності або ідентичності Хенка, яку вона зробила, тобто поставила все на своє місце. Хоча поки ти говорила, я подумала, ось ще, мені теж просто безтямно сподобався опис цього всього моменту, ще й з паралельними гілками подій, як з цією музикою. Дуже все тонко. Я єдине, пригадую, як Хенк взяв ще браслет і йшов додому. Я пам'ятаю, що він вже розумів, що він буде обезцінений. І це для мене, до речі, був навіть ще більшим знаком, ніж все решта, що далі відбулося. Да, ти права, що в нього відбувся сув і так далі. Але, можливо, сув з ним відбувся тоді, коли ще навіть не описано. Тобто, коли він винайшов новий метал, і він зрозумів, що йому немає з ким його зробити цей celebration, тобто, що він не розділить це ні з ким іншим. Тобто він ні дома це не може розділити, ні на цій вечірці, яка присвячується там, я не знаю, їхній парі чи весіллю, цього я вже не пам'ятаю. З ким би він, мабуть, міг його відсвяткувати, це з робітниками, директором заводу і так далі, але це як ніби твоя команда, але це не рівня, яка тобі може з іншої сторони сказати, да, я знаю цей смак перемоги. І
він йшов з цим браслетом, я пам'ятаю, що там було описано, що він був непевен, давати його, не давати, хоча він його зробив. Да. Далі ти описала все, що в ітозі його викупає цей браслет Дагні, і отут я хочу підкреслити, що якби роман, а роман читають і психологи, і психотерапевти, і вони часто говорять про те, що Ханна Аренд описує типа пласких героїв, що все дуже зрозуміло, адже якщо ти читаєш, як поводиться його мама з ним і з його братом, то можна зрозуміти, що батька там не було давно, або він був принижений і десь зник, або його взагалі не було у вихованні хлопців. І тоді така досить деспотична мама формує нібито з одного боку одного, хто наперекір іде вперед, і другого абсолютно там інфантильного. На що я цим психологам і психотерапевтам, які люблять так розбирати романи на психотипи, задаю не просто запитання, а рівень, що нас, можливо, не так має цікавити, з якої сім'ї Хенк пішов і на чому він почав працювати з 14 років. Як те, що ми розуміємо цей бекграунд, і що він міг би залишитись ось тим самим Хенком, який сприймає Хенком, мабуть, українською, все, що навколо, так, як має бути. Але коли він йшов з цим браслетом, він вже чудово менталізував різницю між тим, як він внутрішньо хотів би, щоб це було, як би було це подаровано Ліліан, і як це станеться. Тобто у нього ж вже була картинка розуміння, тому він досить довго не наважився. Тому мені видається, що цей суд з ним стався раніше, просто ще до кінця до усвідомлення не прийшов. Це перше. Друге, да, ми досить часто бачимо людей успішних фінансово, як ти правильно підмічаєш, в Окнцьорклі сказано, що тілесна свідомість відповідає за все, що можна порахувати, тобто за все матеріальне, але тим не менш і найбільш складних казусів або катастроф, або драм відбувається теж там, де є гроші. І це не часто відбувається між людиною дуже заможньою і дуже, там, не знаю, яка чогось там не має. Це може відбуватись навіть між двома людьми, у яких досить гарні статки. Тобто можна було би думати, що у них все добре з тілесною свідомістю, а це значить, що з тілесною самооцінкою, а значить і з доля вірогідності з гарною самооцінкою, то що ж їм ділити, що ж там їм робити? Але ні. Виходить, що ось цей розрив між тим, як я сприймаю себе, у Генка це дуже яскраво, як він сприймає секс взагалі. І там він, коли розмірковує, чи хоче він Ліліан, і як у них все відбувається з його дружиною, і що після шлюбу все перейшло на, вибачте зараз за мій, як на спорожнення потреби, а не взаємодії між двома, то він почав все більше віддалятись від себе і ненавидіти за те, що в нього є лібідо взагалі. Потім він собі вигадав, що лібідо має бути, що така вже наша біологічна природа, нас тягне час від часу це робити. Але ж потім він приходить до думки, що йому все менше хочеться приходити до своєї дружини. А потім йому ще страшніше стає, коли він бачить і розуміє, що вона поводиться з цим ще більш механічно, як з ритуалом, до якого вона нібито завжди готова самовіддатися, самопожертвувати. І рано чи пізно він розумів, що буде оцей сплата кредиту. І отут дуже цікаво. До речі, я часто стикаюся, не знаю, чи це скрізь, але серед клієнтів європейських, ну і українських, де є це спільна якась база цінностей, вона час від часу виникає однаково, що є певне судження у чоловіків, що у них потреба в сексі є, а у жінок її нема.
Це не скажу, що їх дуже часто, але от, до речі, якраз в прикладі з Генком чітко прослідковується одна із таких домінуючих, абсолютно міфічних історій. І він ставить себе як той, у кого є потреба, а Ліліан нібито ніколи не треба, тільки він приходить в її кімнату і просить задовільнити потребу, а вона йде на самопожертву і її задовільняє. І от тут у нього починаються якісь, що ж тоді вона таке отримує від нього, що вона йде на такі самопожертви. Ясно, що потім ситуація з Дагні йому відкриє дивовижний світ, що коли іскра запалюється, вона запалюється однаково і у чоловіків, і у жінок. І немає тут сторони, яка жертвує собою, і потім буде просити плату за це. І з ним якби все нормально, але виходить, що він починає думати, звідки ось цей, як він думає, інстинкт. Тільки пізніше він починає розуміти, після цих слів Данконії, дякую, де Данконія показує, що якщо це просто спалах життя, і ти не зовсім іноді розумієш, звідки цей спалах іде, і з ким його розділити. Так само, як з цим браслетом. Його можна ні з ким не розділити, або принести з людьми, які його споплюжать, або ти можеш розділити цей спалах життя з людьми, які його цінять, і Дагні показала, я ціню цей спалах життя. І тут теж підтверджую, що скоріше, слухаючи Данконі, йому западають, але вже на якусь оброблену ним же Генком самим ґрунтик, або площину якусь, яку він же обмірковує, і падають ці слова. А якщо зі мною все нормально, в мене є ця жива іскра, куди ж я її несу? А може ця іскра є взагалі у різних людей, не тільки у інстинкту чоловіка і так далі. І він вбирає оце, і Данконія по великому рахунку його як ніби благословляє і забирає з нього те, що ми можемо назвати оцю гріховність, яка навколо тілесних задоволень, скажімо так, плаває. При тому, що я вважаю, що тілесні задоволення, вони самі по собі дійсно можуть стояти нижче в якійсь там ієрархії задоволень, якщо ми дивимося на них відрізано. Якщо їсти, це тільки про поїсти. Якщо їсти, це про смакування, вбирання запахів, вдячність до того, хто готував, насолода можливістю їсти тут і зараз, або в цій компанії. Все, це починає набувати інших візерунків. Тобто, якщо секс – це тільки про те, щоб досягнути оргазму будь-яким шляхом, без навіть розуміння, хто включений в цю взаємодію, то це і не взаємодія, це просто механіка. І у Генка починає розкладатися. А якщо це не механіка, а цілий процес взаємодії, то тоді що? Виходить, що це вистрілює на порядки, в рази. Тобто, грубо кажучи, твій оргазм або ця, не знаю, прелюдія, вона стає в багато разів підсилена оцими, можливостям, як це можна прожити. А як він це відчув? Так коли Дагні купила браслет, у них вже все сталося. Він навіть із-за того ніби втік. Тобто, коли все сталося, він, нібито йому було не зовсім тактовно там залишатись, але ж він втік побути самим і обсмакувати це. Він зрозумів, що можна принести браслет, до якого всім байдуже, а можна принести до тих, хто вкладе в це усвідомлення, вдячність, свої десятки сил, і от і є цей спалах, ось ця синергія. Але коли з ним насправді стався перший, я думаю, що ми все ж таки, оцей сув, я думаю, що ми дізнаємося вже в 3-му томі, коли він переосмислює, як він бачив життя. Але значить, що він постійно туди дивився. І ще раз підкреслю, що для мене важливо, що в цій книжці показано, як можна вийти.
можна піти у власну революцію, еволюцію, що революція без еволюції неможлива. І те, як він намагався еволюційним шляхом спілкуватися з Лілі, а не кудись її вести, поки не зрозумів, що без революції вона нікуди не піде, а може взагалі нікуди не піде. І мені видається, що тут дуже цінно те, як Айн Ранд показала його перевибори. Адже Данконі міг говорити з багатьма людьми і не попасти, не достукатись, а у Генка якийсь ґрунт для цього був, щоб зловити це зерно. Тому я вважаю, що його ментори тягнули, і він був досить талановитим учнем, який сам мізковував ці всі речі і жив з ними. I agree. And while listening to you, I was thinking, you're absolutely right. We meet Hank at the moment, yes, of him creating that medal. So it's the highlight of his life, the achievement of his life, maybe dream. And yes, this walking home when he understands that at his mills, his workers understood him. They could feel why he's there and what he feels in that moment. But yeah, going home, it was that journey home was a very difficult walk for him, because he actually didn't want to go home. And let's think about it. Just let's imagine any, I don't know, entrepreneur, artist, businessman, whoever, the creator, as we called them last time, achieving what she wanted to achieve, and in that moment having no one to share it with, and knowing that you're going home. And for him it felt like going to prison. Yes, not going for celebration, for a party where people will celebrate. That's what I think Dagny felt. She thought that the party should be a celebration of who you are. І хто має що святкувати. Фраза Данконі. People who have what to celebrate. And in that moment he realizes he doesn't have that, and going back home with that bracelet was more of a torture rather than a happy walk home thinking, now I'm going to celebrate my achievement. Yes. And then again, while listening to you, I think I found the word, because yes, last time we discussed the sparkle of life that all creators have, and that bracelet as a representation of that sparkle of life in Hank. So what Dagny does in that moment, she protects that sparkle of life. Так. And that's what changes the whole. And by taking that sparkle of life, recognizing it, protecting it, taking it away from those not dirty hands, but the hands that do not understand what they're, or do you understand but want to kill, because Lillian does understand, as we discussed, who her husband is, but she wants to kill that sparkle of life. So what Dagny does, she protects the sparkle of life, and that begins their relationship, because as the next stage she orders the first rails for her railroad made of that metal, which creates the whole big conflict and the whole big journey for Hank and Dagny herself. But yes, and talking about the mentorship, again, in previous few episodes we discussed that it is important to have mentors, to meet mentors in your life, but we also discussed that if you meet them too early or when you're not ready yet, it will take you a long time before you understand what was been given to you. And I believe you're right that the groundwork he has done himself. He was digging, understanding that on the one hand, he's building that medal, yes, trying to connect the dots and again for 10 years. And at the same time, I think as he was creating that medal, he was realizing at the same time that something is not quite working in his personal life. And that probably that mismatch was
preparing the groundwork. So Hank did lots of work himself. So when he meets two of his mentors, Dagny and then Francisco, the seeds that they are planting already being planted into prepared ground, prepared soil, and that's why he evolves so fast in the book. Дозволю Yeah. прокоментувати, просто додати. Я зараз, слухаючи тебе, розумію, що це було там і в командах у мене проявлялось, чи в індивідуальних роботах. Так чи інакше, глибока людина приходить до розуміння, що якби й не було добре там в сексі, в побуті, так чи інакше, і дуже хочеться поділитись. Тобто оці, може, мікросвяткування, вони потрібні. І знаєш, от ти задаєш там питання про shift в одну сторону, от сув Хенга до себе, а я, знаєш, я тобі можу сказати сув, shift, коли я розумію, що пара або партнери все. Це коли вони починають, один може запитати, як у тебе справа, а другий подивиться в очі і каже, та все добре. Але при цьому в нього в голові або в неї пролітає запитання, а чи варто мені розказувати це, а чи буде це цікаво, а чи будуть це слухати? Це можливо, для цієї людини це не важливо. І спочатку ти думаєш, що це просто твої думки. А насправді це вже припис певному приговору. І от після того, як хтось каже, та ні, все добре, бо немає що розповідати, насправді за цим може стояти, тут можна говорити роками, але я не бачу, що це тобі потрібно. І от з цієї точці починається це, якщо це партнери чисто по бізнесу, чи це інтимні партнери, які планують довгострокові стосунки, воно починає розходитись. От після цього, коли ти замість того, щоб говорити, робиш скіп. Тому що ти не розумієш, чи варто навіть починати розмову. So those micro celebrations are like micro victories of your personal evolution, of what you're doing inside you, a new level of your identity, a new level of your consciousness. Yes, we're all, of course, we're all doing it through multiple ways, through some inner work, through business, through creating a new metal, through, I don't know, painting new paintings, whatever it is. But when you do not, and in this case, if we compare, because Dagny and Hank, Lillian and Hank are purely husband and wife, so they're just purely a partnership in like a family way, yes. But Dagny and Hank, primarily they're business partners. Later on, they become also sexual partners, but not as the outcome of their business partnership. Not the outcome, the continuation of what's happening between them. So this micro celebrations that you're saying. And this story with the bracelet when he comes home or walking home and thinking, should I share or should I not? That's already the beginning of the end for this partnership. Так. Навіть коли виникає тільки думка, що ти відкрив частину себе, а ти думаєш, показувати її чи ні, все. Це вже говорить про не тільки про те, що криза, а про те, що близькості немає. Інше питання, що і десь її ще можна вибудувати, десь вже неможливо, але близькість вже втрачена, тому що ця частина не є важливою для тебе цінною, але вона ніби під загрозою. Ти не знаєш, чи вартою, чи нічого не буде зі мною, якщо я це... Але ж тільки коли люди близькі, вони можуть розкрити один одному, будь-що, розуміючи, що да, будуть якісь наслідки, але ти все одно ти знаєш, що ця дорога до відкритості один у одного у вас є. І зовсім інша історія, коли я задаю собі це питання, одночасно це питання закриває вхід в близькість. От. Тому я думаю, що багато вже про це психологів написали, все, ми з тобою туди не будемо заходити в плані того, що, як вони кажуть, різні екзистенціальні кризи партнерів, людей. Я можу точно сказати, що
в даному випадку Хенк – це гарний опис навіть не заходу в кризу, а одразу після усвідомлення почати її розкопувати. Він якби не сидів в цій кризі. Він весь цей час, я би сказала так, що Генк по своїм критеріям моральності шукав вихід. And that's the reason why he meets Dagny, and probably that's the reason why he creates the metal. I believe that's what at the beginning I said I was confused. Yes, him being so successful with the material level of existence, but then if he wasn't looking for it, I don't think he would even create the metal itself. He wouldn't be able. 10 років колупати метал можна було, 10 років, я не пам'ятаю, він колупав Ліліан, щоб зрозуміти, чи можливо щось з цим зробити. So while 10 years of metal creation is actually 10 years of digging into his partnership. Так. Це його рівень наполегливості. Когось вистачає на менше. У нього досить високий рівень наполегливості. 10 years is quite a persistent level. So in a way, I was right about the scene, and I know why it resonated with me with this chain and the bracelet one he brought. But it's more important that it's not the beginning of his evolution. Evolution began before that, when he started creating metal. Probably you're right, and I agree, because that moment it just shows us already years of thinking about it, the years of digging into that. But I think what you showed me today is that scene shows the beginning of the end for his marriage, because that's the moment that he already goes with that bracelet. He knows it's already the end, although maybe he's not fully accepting it yet. But the parties, it's interesting how I brought today all the scenes of the parties in the book, and thinking about the parties, not in the sense where just people, I don't know, dance and drink and I don't know what else, but parties as a celebration where people meet together and celebrating life, celebrating who they are, celebrating what they are discovering in themselves, around themselves. And then the party, in that sense, and celebration is a continuation of what we discussed last time. The creators who have those sparkles of life. So when creators coming together and celebrating, that's a proper party, at least in the sense that Dagny sees it, and Francisco sees it, and then also Hank eventually understand. No, actually, he told Dagny that when she told him the story about the parties at that wedding party, he knew what she meant at that time, but he was not ready to admit it. He later on, when they got back to that conversation, he told her, "I knew exactly what you meant, but he was just not ready yet to admit it." And the next party, what I wanted to discuss is the party where it's a party of parasites. So we have John Gold line created. Maybe we'll get back to it for a moment later on. But John Gold line, which was a massive success on Hank's and Dagny's side. Their partnership, beautiful partnership where Hank brings his medal. She's the first person in the whole of in the United States or whatever country we have there, in this book. She's the only one who believes in his metal, and she's the only one, the first one, who makes an order of something made out of that metal. And she fights to create this new road. And she builds this John Gold line, as she calls it, with his metal. And they go through a lot of, they're fighting against the whole world, as it seems, because everyone is against them. Publicity, government, business, everyone except some small group of creators who support her with some investment. Everyone is fighting. So there is a victory, a huge victory for both of them, this John Gold line. And Hank is invited to a party where he is a special guest.
And he goes there and he comes back and then discusses this party with Dagny. And he tells her that he went there. He wouldn't normally go, but he went there thinking that now they'll admit that they lost, that they were wrong, and that they will be celebrating his victory. And when he gets there and he tells her, he's shocked because for the first time he sees they don't care about his victory. They don't care about who he is, what his medal is. He says, do you know what that what this party was like? It's as if they heard that there are values one is supposed to honor, and this is what one does to honor them. So they went through the motions like ghosts, pulled by some sort of distant echoes from a better age. So it's not a party, but this ritual that people do because they know they need to do it. And if you read the rest of the book and read how some of people do business or have sexual relationship or parties or anything else, actually, even eating food, that's what they do. They don't eat it because they enjoy it. They don't do business because it's the ultimate sparkle of life. They do it because they know that this motion needs to be done for some reason. So it's just that form that is happening, but there is nothing in it. It's absolutely empty. And after that discussion, after he realizes that what that party is and how wrong he was expecting that they will be celebrating his victory, and because he's shocked looking at him, and tells that he was too generous going there to that party. And after that conversation, after he tells her that, he asks her to get the bracelet and wear it. And this is the next sort of point where there is the next shift happening in Hank, because he asks her to wear the bracelet and she asks him, are you sure? Because that will mean what it will mean. If I start wearing, people will know. And he says, I want you to wear it. So, and for me, that was the moment when it's not a full shift yet. We know it until the third book, full of it does not happen. But it's the next stage when he realizes kind of a new level is opening for him as he pushes through. And in that moment, again, that bracelet comes back and he asks her to wear that bracelet. And for me, this him realizing this ghost pulled by some sort of distant echoes, that's exactly how often you see people looking at everything around them, why they wear clothes they wear, why, as I said, they eat what they eat, why they do work or do business they do. And it's not about how expensive or not expensive it is, how luxurious, etc. It's actually about what the inside, the essence of all of it, and that it is just not there. That sparkle of life we've been discussing for the last couple of episodes is just not there. Знаєш, слухаючи тебе, я, може, знову зараз віддаляюсь від теми, але вона тут сюди дуже вплітається. Хай це буде просто така цитата, якщо буде цікаво нам з тобою або ще комусь, ми, можливо, колись про це поговоримо. Але я подумала про те, що от там час від часу до мене там звертаються люди, у яких є свої проекти, свої бізнеси, тобто є що передавати наступне покоління. І я завжди запитую, чи є у тих наступних поколінь оцей спалах, чи є кому передавати, чи ми маємо ще розбурхати той спалах. Адже статистика невблаганна, і вона свідчить про те, що більше 80%, наскільки я так пам'ятаю, це дуже велика, може трошки я прибільшила, може не применшила, бізнесів, переданих другому поколінню, зникають. Вони банкручуються, тому що, я би так сказала дуже м'яко, їх не дуже коректно супроводжують. Тобто вони вибухають і спалюються там до 5 років. Тобто їх могли будувати там покоління, або людина, яка жила цим 10, 20, 30 років, а потім це все вмирає. Так от,
Те, що ти зараз проводила про ці вечірки, мені згадалося ось ця проблема передання капіталу. Тобто я знаю, що є організації, які займаються тим, як там оформити все від там, не знаю, акцій, дивідендів, механізмів керувань компаніями. Це не мій профіль. Мій профіль полягає в тому, щоб засвідчити, чи є у цієї людини серед тих, кого вона виросла, дітей або директорів, той, хто зможе це діло вести. Так от ми в прямому сенсі називаємо це, а чи є там ця іскра. І виходить, що да, дуже часто у наступних поколінь цієї іскри немає. І я, поки тебе слухала, і замислилась, а чому? А тому, що вони також потрапляють в ситуацію, як цих вечірок, де все, що є навколо, воно як даність. Воно було, є і, мабуть, ще буде. Я не знаю, чи зараз це. Давай так, це недоречно, я трошки відступила, але той же Джеймс Таргет, він ж звідти, він старший син, поколінневий наслідник, такий так і буде. Більш того, якщо компанія має нормальний такий запасик жирку і може протриматися навіть саме безалабернішим керуванням, то що починається? Ще дуже часто починається підсвідоме вбивання цієї компанії, що, по суті, Джеймс і робить. А чому? Ми з тобою трошки в минуле говорили, мабуть, це треба цю тему, цей заздрощів ще підняти, але заздрість виникає коли? Коли в мене згасає ця іскра, а у когось вона є. Тому що, ну, грубо кажучи, накопити, купити якусь машину, запровадити якийсь бізнес, якесь рішення можна, але ти не так за цим бігаєш, як за тим, щоб запалити в себе іскру, така, як у тої людини. Тому що бізнес можна віджати, втратити, збанкрутіти, але на іскрі ти можеш побудувати ще щось. Тобто виходить, що ця інвестиція або оце sexual, яке ми відчуваємо до людини, це оця спроможність її запалювати. В різних контекстах. Чи це підприємницький контекст, чи це артистизм. Ну, тобто, виходить, що ми частіше всього суспільство саме заздрить оцим іскрам, тому що їх дуже мало. І Айн Ранд показує те, що ти показала зараз на цих вечірках, скажімо так, левову частину цих вечірок і їх настроїв, де люди як ехо, не зрозуміли, чи вони святкують, чи вони панахиду проводять. І от тут цікаво, ну, в Ayn Rand трошки заторкнули там тему про виховання дітей, зовсім трошки там є шматочок, бо це ще б розтягнулося набагато. Але це теж цікаво, що ти не можеш цим поколінням напихати наперед цих іскорок, і тому у Франциско Данконі існувало таке правило, що мало носити це прізвище треба заслужити. Але як віднайти іскру? І виходить, що ми всі маємо віднайти іскру. І от Хенк, оцей шифт його другий, як ти підсвітила зараз, полягає в тому, що він починає розрізняти і перестає жити в якихось сірих таких буднях, де все приблизно так же, як у нього в голові. Ні, він починає бачити, що людина, з якою він зараз може святкувати, це Дагні. І тому він просить одягнути браслет. Це визнання себе і її рівною, те, що вони є цим святкуючими, але тому, що у них є ці іскри. І він починає розуміти, що з іскрами в цілому дуже недобре на світі. І, можливо, ще й не дуже приємна історія, що, можливо, ми чекаємо або підсвідомо думаємо, що в вищому суспільстві, або в суспільстві, де люди досягли багато, чого, принаймні, заробили грошей, або отримали посади, статус, вони вже мають палати цими іскрами. Але ні.
це не так, і сьогодні це не так. Тобто це не є гарантією, що чим вище ти піднімаєшся по сходинках соціального ліфту, ти побачиш більш осяяних. Так само, як і не має гарантії, що внизу ти їх побачиш. Ні. Їх відсоток досить низький взагалі по світу і в різних прошарках. І оце Хенку доходить, і я думаю, що ти права, він ще більше почне розуміти, хто він є. But I think your addition, sorry, I started too soon. Your addition was actually very helpful here, because Dagny, going back to children, yes, she's coming out of a bit privileged background, of course, it's a rich family. As we said, she was not supposed to inherit the railroad as an executive. Yes, as a woman, she was supposed to get married and make her, I don't know, husband happy or something like that, or maybe not even that, but just get married successfully, and that's it. But her first party as a 16-year-old, when that was the moment when she had realized, that's the moment when she acquired that differentiation between parties and parties, between parties as a celebration of life, as that sparkle of life, and parties without that, yes, celebrating nothingness, yes, the echo. And so basically from that moment on, she has the differentiation between people, or actually even earlier on, but this is just the moment when she clearly sees that. So people with a sparkle and people without a sparkle. So that's when she acquires it. But Hank, not that he did have a feel for people. He hired the right type of people for his mills and for his business. But if you remember also party, when he became his story, when he remembers the story how he and Lillian met, he arrives to New York, and society, this higher society, privileged society, was expecting that he will be begging or sort of begging them, and through all of those parties trying to find the way in, and they will be gracefully allowing him or not allowing him. But we know that Hank has a blind spot. He just doesn't notice these people. And that's actually a bad thing, as we know at the end, that he does not notice parasites. So he actually just entered that society without even realizing that he has to, to prove himself worthy or whatever. And he does recognize people with a sparkle, but he does not understand yet the parasites. And this is, I think, where his evolution happens with Dagny and with Francisco, and through all the parties and through everything. And I think in that moment, what happens, not only now that he knows who are people with that sparkle of life, but now he sees actually parasites. He stops, like at the beginning, I said, I have my blind spot. I think Hank's blind spot is not seeing parasites. And it's a dangerous position to be. In business, in life, in anything. Згодна. Я, знаєш, так думаю, що ти підкреслила зараз важливу різницю між Хенком і Дагні, що Дагні усвідомила дещо дуже рано, ще в 16, і тому її еволюція в цьому різнобарв'ї людей і як з ними поводитись, вона її привела до, скажімо так, до деяких висновків раніше. І ще завдяки тому, що в неї був брат, на якого вона дивилася без рожевих окуляр. А Хенк, будучи вже дорослим чоловіком, тільки починав знімати ці окуляри. І тут я вже можу точно сказати, що я думаю, свою роль зіграло менторство Франциска Данконі в дитинстві. От що робить правильна дружба вчасно. So mentorship can be a good friendship, yes, having the right friend, and that's what Dagny had, Francisco. And actually he is that example, as you said, of someone coming from the richest family in the world, and someone who could potentially
be that echo and motion of nothingness as everyone else, but in his family he was everyone. Every next generation has to prove himself first before getting the name or position. Unlike in Taggart's family, where the railroad was just given to Jim because he's the oldest son, he is male, he's the oldest, so he's going to be the owning the railroad. But in Danconia's family, that was not the case. Although by the age of 21, he already managed, without any external investments, to buy a small copper mine somewhere and play on a stock market and changing, I don't know, multiple jobs, etc. Even though all of that, he already proved himself a million times. And as they said, Francisco was expected to be the climax of the family. So he had everything, all the talent you can imagine, all the sparkles of life, even though when he graduated, his dad still didn't allow him any executive roles. He put him as an assistant at the beginning. Yes. So that's, as you said, probably if Ayn Rand was writing a book on families and how to raise children, it will probably be another three books of Atlas Shrugged. But I think Francisco's example is a great example where the family has that maturity, at least, to make sure that what they do is because you cannot inherit a sparkle of life. You can only discover it within yourself. Абсолютно. Тільки своє відкрити. Звичайно. And that's what discover. Francisco was doing. That's what Dagny was doing. And even Addie, at least to a certain limit. They were discovering that sparkle of life within themselves. And that's what actually, by having this long conversation today about Hank and his metal, I actually made me realize that another feature or another characteristics that we can say creators have is that they've been working hard themselves to find that sparkle of life within themselves rather than trying and get it from someone else. Because what parasites do, they're trying to kill it, but they're trying to get the sparkle of life from someone else. And as a result, trying to kill it, obviously, because you cannot take a sparkle of life from anyone. And that's, I think, for me personally, it's a revelation. I mean, of course, it's maybe obvious when you, after everything we discussed, but it's a huge insight for me that this is just... that's the reason why all those creators were different. Not just because they've done the jobs early in their life, 14, 16, 18, and working in mines, but because the whole journey, they've been on that inner discovery of who they are, of that sparkle in life within themselves, rather than trying to get the sparkle from someone else. Знаєш, я почала фантазувати, що першу помилку, в принципі, то допустив батько Дагні і Джеймса, що проігнорив і не бачив очевидне, яке навіть помічала мама Дагні, да? Бо там було, що вона про неї думає, як вона переживає. Це перше. Друге, якщо був би дідусь, він би зрозумів, хто дійсно має бути на яких позиціях. І отут, да, ми приходимо до того, що менторством ти можеш бути тільки... Хто такий, грубо кажучи, тоді цей ментор? Це той хоча б, який відкрив свою іскру. Може, він її далі не розвиває, але він знає, як її здобути. І зараз згадала, тому що все-таки мене цікавлять школи, освіти людей і так далі. І покійний сер Робінсон, у нього є чимало про освіту. Його там на TEDx дуже популярна, одна із, мені здається, входить в трійку, як школи вбивають креативність, але я пам'ятаю його особистий експірієнс, він розказував про свою школу і сказав, що в його чи школа, чи університет, я не пам'ятаю, але він вчився з двома із Beatles. І каже, де вона, вчитель музики вважав їх абсолютно бездарними. Так от, я і думаю, що для того, щоб вчителю музики побачити, та, йому потрібно
мабуть, настільки не просто любити музику, а щось відкрите в собі. Тоді він може побачити. Ми бачите, ми приходимо до того, що коли ми маленькі або ми формуємося, нам потрібно, щоб нас хтось побачив. Але в цій книжці класно показано, що навіть якщо такого не сталося, подивися навколо, можливо, хтось з однолітків, або навіть хтось з молодших, дорослих людей побачить це в тобі. І врешті-решт потрібна тільки ти, який це в собі відкриває, і хоча б одна людина, яка стане свідком і скаже, так, це ти правильно бачиш, це твоє. Ти відкрив це, воно належить тобі, я підтверджую це відкриття. І все. Далі ти можеш рухатися вже власною силою, але нам дуже потрібен на це хоча б один свідок, тому Генк попросив свого свідка вдягнути браслет і його не знімати, і стати публічним свідком того, що він є і він сформувався. Він визнав себе. So parties actually these micro celebrations, as you call them, are actually witnessing the sparkle of someone's life, someone's sparkle of life. And then a mentor is actually all mentor is doing or should be doing a proper mentor. And it's, as we said in previous episodes, we are not talking about necessarily official mentors, yes, as a role or as a position. It can be, but not necessarily just limited by that. It's whoever is there to show you, support you. But in essence, actually, it's not even about guidance. It's about witnessing who you are, witnessing your sparkle of life. But as you said, and it's beautiful, you cannot be a proper mentor if you do not recognize, if you didn't find that sparkle of life yourself, then you're just not capable to see it in others. And I think in Atlas Shrugged, we have quite a few examples like that. When people are not capable to see that sparkle of life because they don't see that sparkle of life in themselves. Or they didn't find it. Or don't want to find it as well. And the time flies so fast with Ayn Rand. I don't know if you feel it this way, but we are getting closer to the end of today's episode, which again, for me personally, brought lots of insights. And no matter how we plan it, yes, what the plan is or the intention for the episode, it always brings surprises to me, insights, and some, surprising directions. It's always a surprising outcome and surprising next stop in our journey. I believe there is still lots to be discussed about the creators, about Hank and Dagny, still about Dagny. Hank, I would like to discuss, maybe we just briefly mention this last party that he had. I believe that he fully opens his circle. Again, in the open circle approach, you say that the exit is where the entrance is. And at least in the minor sense, we can see it with Hank. The party where he shows the bracelet and where his family humiliates him and he lets them humiliate them. And then they invite him just before he leaves in the third book, I believe, or second book. They invite him again home, and there is his mother, his brother, and his ex-wife on that moment already. And they try to beg. And when begging does not work, so they try to check all his weak spots, all his weaknesses. And when they're not capable to push through or pull any strings in him, they try to attack him in many ways. And even on that, he does not react because it's just something that doesn't reach him anymore. Of course, there are other moments where he understands who Dagny is, who he is, etc. But that moment for me is like the full circle ending, yes, with families humiliating him, and he's letting that to happen. And then another quite a few parties where again he lets them humiliate him, and then finally this moment, it's not a party per se, of course, it's just a family gathering, but he's there with the same
actors in his life, with the same people, and they say again the same thing. They try to humiliate him, they try to provoke guilt and all sorts of stuff in him, and nothing, just nothing can reach him, because he already sees himself. He is already in full recognition of that sparkle of life. So none of that wasp venom can touch him. And for me, that was the beautiful moment when then he leaves free. And then the last thing that happens, he gets free at his mills, but it's a different story. So just to finish the full circle with Hank and his journey towards freedom, I believe, and a journey towards recognizing who he is. Finally putting all the pieces together, finally seeing the full picture, and not just 95% or 90%. And I think that's just a beautiful beautiful storyline in Hank's case, because you can see so much evolution. It's much harder to see Dagny's evolution because she's already on a different level of consciousness, different level of identity. But in Hank's case, it's so much easier to see. Ну, я можу додати, там гарно ще показано, як його люди сприймають. Тобто, як на цій останній зустрічі він сприймався і видавався їм егоїстом, товстошкірим, я не знаю, там ще якими словами. І отут теж дуже цікаво, що якщо він раніше вслухався, що про нього кажуть, то він попадав в пастку. Він попадав в пастку чужих ідентичностей його. А тепер, що б йому не казали, воно все було неприємне, і зовні воно так, мабуть, і виглядало, що людина віки все байдуже. Але ж тільки ми, як ті, хто читають і дивляться весь його шлях, і він сам розуміє, що тепер така його ідентичність, і як легко впасти в пастку щитування себе через людей навколо. З іншої сторони, тут яскраво показала Ayn Rand, якщо ви вже себе читаєте через когось, то знайдіть того, хто відповідає вам. Як завжди своїм, його бачив Данконі і говорив з ним на рівних, і таким чином запрошував його в це коло. Тобто виходить, що якщо вже ми можемо припускатися, що нам важлива думка інших, то як мінімум рівного або більшого нейрооб'єму, а не меншого, для якого твоя поведінка буде здаватися егоїстичною, недалекою, невиправданою і так далі. Як на початку роману, таким можна вважати Данконі. But think about it, Dagny actually, as a mentor, I think we will be back to this mentorship topic a lot, because the whole Atlas Shrugged is about it. But Dagny, and I underlined quite a few parts where I wrote down in the book that how amazing mentor she is. And there are parts where she says specifically, she sees that he cannot see it yet. And she says, I need to support, to show him, but not with words. So she, being nearly, quote, maybe a bit bigger than him, but not as big, not such a big difference as between Hank and Dankonia. She doesn't tell him who he is. She's just there to witness it and show him again and again until he understands it himself. But Dankonia, because he's so much bigger than him, he can't give him some parts of knowledge, from I don't know, from the future, from something bigger. Але триматись подалі, от цей момент. Вибач, перебила. No, it's good, but але це некрасиво, я вибач, але виходить, що чим більше між нами більше об'єм різниці, контраст, тим більше ми маємо тримати ось цю відстань, поважаючи, що іншому ще щось недоречно. Да, абсолютно вірно, Дагні була поруч з Хенком, а Данконя – це як якесь ясне сонечко, яке виходило і давало такі замальовки на майбутнє, але він змушений був тримати дистанцію, тому що бути зовсім поруч було ще до якогось моменту неможливо. І подивіться, з нами вже так само в житті. Тобто є люди, які нам не можуть дати більше, тому що ми просто не вбираємо.
а потім ви можете бути на рівних. Я не знаю, для мене той же дует цих мільярдерів, яких я часто приводила в приклад, Мангера, вже покійного, які зустрілись після 45, вони постійно говорили, що вони стали партнерами, а вже потім друзями, але вони навчилися при цьому дружити ще до того і партнерити ще до того, як один одного зустріли. Тому в них нібито зразу з'явилась хімія. Просто вони вже були відменторені і розуміли все на момент зустрічі. Так от це, звичайно, класно, що в нас є можливість з кимось десь це зробити, щоб бути готовим до зустрічі з партнером. Але ж буває не так. Буває, що партнер вже на великий об'єм більший, а ми можемо штучно створювати дистанцію і тікати. Це як те, що ти колись розповідала, що тобі показувало, хто ти є, але чи ти готова була взяти. І ось тут така складність. Ми не можемо взяти більше іноді. Yes, so partnership and friendship and mentorship and the sparkle of life, all of this is a part of Atlas Shrugged. All of this is a part of this beautiful philosophy and beautiful vision that Ayn Rand is sharing with us through all the pages of Atlas Shrugged. And I believe we'll continue showing at least some parts. I do not believe we will be able, even in multiple episodes of this podcast, to cover the whole of Atlas Shrugged in all the details. But even if we show some sketches, some parts of it, and make you curious to read or reread, as we know lots of people, as I've heard by now, read it earlier or years before, and they didn't either see it or saw it in a completely different way. I hope that will sparkle a bit of curiosity in our listeners, in those who will be watching this podcast, towards Atlas Shrugged and Ayn Rand, and first of all and foremost towards your own sparkle of life. Так, незалежно від того, як вас виховували, тому що в даному випадку, якщо ви подивитесь на Хенка, скоріш за все, він не був вихований мамою, яка ненавиділа батька або всіх чоловіків, зробила йому це розділення від так званої тілесної похоті до ідеалів і так далі. Але ж не важливо те, що вам вкладали, а важливо, мабуть, все ж таки, що ви готові розбирати, самоаналізувати. Як ви думаєте, чому ви прийшли до того чи іншого? І тоді буде ось ця революція і еволюція одночасно з вами. And on this beautiful note, I would like to thank you, Olga, for this journey, for another episode of our journey or our podcast, and to everyone who is continuing watching our podcast and leaving some comments under previous episodes. And thank you very much, and see you next time. Дякую, побачимось.